Goeiemôre graad 11. Vanmôre is ons terug met analitiese meetkunde en ons gaan kyk na die inklinasiehoek. We are back with analytic geometry and let's look at what's an inclination angle. This is a horizontal. Now, wat is 'n horisontaal? 'n Horisontaal is byvoorbeeld die x-as. Die x-as is 'n horisontaal of enige lyn wat ek ewewydig aan die x-as intrek, of hy nou bo is of onder is ook 'n horisontaal. So I can draw in a line parallel to the x-axis and that's also a horizontal. A horizontal is just a line that's gradient is always 0. A horizontal line. Kom ons gaan kyk na hierdie horisontale lyn en juffrou gaan nog 'n lyn intrek daar. I'm going to draw in a line, that line, and that line. If you look at that line, we can now identify an angle. These two lines, the horizontal and that line, forms an angle. Nou daardie hoekie wat gevorm word vanaf die horisontaal in 'n anti-kloksgewyse rigting is die inklinasiehoek. This is very important, I'm going to repeat it. The angle that's been formed from the horizontal in an anti-clockwise direction to the other line is named the inclination angle. So in this case, theta is an inclination angle. Let's draw another line. This angle you can clearly see is an acute angle, isn't it? Dit is 'n skerp hoek. Dis 'n skerp hoek. Ons kan dit duidelik sien. Wat is 'n skerp hoek? Dis 'n hoek wat tussen 0 en 90 grade lê. So now I'm going to draw in another line. A line that forms an angle with this horizontal, but now it's not acute. Hy's nie skerp nou nie. Hy maak nou 'n stomp. So the inclination angle from the horizontal to the line equals theta, but now it's an obtuse angle, 'n stomp. Hoekom? Want daai hoek lê nou tussen 90 en 180 grade. Goed. So when I take the tangent, ek vat die trig funksie tan en ek pas hom toe op die inklinasiehoek. I take the tangent function and I apply it on the inclination angle. You know what you get? You get the gradient of the line. Hoekom kry ek die gradiënt van die lyn? Want 'n gradiënt is die verandering van y op die verandering in x. The gradient is the difference in y on the difference in x. And in trigonometry, y on x is the tangent function. So die tan van die inklinasiehoek gee die gradiënt van daai blou lyn. This inclination angle can only lie from 0 degrees up to before 180 degrees. That's the inclination. It can't be bigger than 180. It must be from 0 until before 180 degrees. Wanneer die gradiënt groter of gelyk aan 0 is, met ander woorde die gradiënt is positief, the gradient is positive, then we know that this inclination angle will be acute. Want dink 'n bietjie mooi vir jouself. As jy nou 'n mannetjie is en jy stap op hierdie lyn, dan is dit mos 'n opdraande stap. And if you are busy ascending, then the gradient must be positive. So the gradient must be positive if it's acute angle. When it's an obtuse angle, wanneer dit 'n stomphoek is, dan gaan die gradiënt negatief wees.
Because when you slide from there downwards, it's going wee, and then it means the gradient is going downwards. It's a negative gradient. So this is learning work. So as ons gaan kyk na 'n opdraande lyn, baie belangrik, dan is my gradiënt positief. Dit beteken my gradiënt is positief. Hier is my gradiënt negatief. Okay? Gradient is negative. That's when theta is an acute angle, positive. When theta is an obtuse angle, dit het ons al geleer in die laerskool, tussen 90 en 180 grade, dan is my gradiënt negatief. Wanneer theta 0 grade is, ons weet, if it's a horizontal line, then this guy is walking easily on that line. There's no gradient. The gradient equals 0. And you know that if the gradient is undefined, then this little boy's got problems. Want die gradiënt van 'n vertikale lyn is ongedefinieerd. Undefined. That is when theta equals C, the horizontal, it equals 90 degrees. Then that boy's got problems. Okay, so dan is die gradiënt nie gedefinieer. Kom ons doen gou 4 voorbeelde. Question over here. Let's see, question over there that asks you determine the inclination angle of the line PQ in both these cases. Bepaal die inklinasiehoek van die lyn PQ in beide gevalle. Nou kom ons gaan teken ons inklinasiehoek in en ons gee vir hom 'n naam. Dit is vanaf die horisontaal in 'n ons gebruik die x-as as 'n horisontaal want dis lekker, hy kom van die oorsprong af, so that's easy. In an anti-clockwise direction, that's the inclination angle. We want to determine the size of that theta. Good. First thing we need to do is to get the gradient. So the gradient is the difference in y, so it's xq, no not there, xq, yq. This one is xp, yp. So let's substitute. For the gradient, it's going to be yq minus yp on xq minus xp, en dit gaan nou wees. Yq is 1 minus 0 en x is wortel 3 minus 0. So my gradient is 1 op wortel 3 and I know from my learning work that the tangent of that angle must then equal my gradient. So nou kan ek my sakrekenaar vat, ek kan hom 'n second function stel and I can determine the size of theta. If you do that, you get your size of theta to be 30 degrees. So therefore, your inclination angle theta equals 30 degrees. Hoekom is hy tussen 0 en 90? Want dit is 'n skerp hoek. Kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie. We're going to do exactly the same, but now we're going to draw in a new horizontal. Kyk wat doen juffrou. Ek gaan daar vir my 'n nuwe horisontaal intrek. Solank hy evenwydig is aan die x-as, it's a horizontal. So see my inclination angle. Kan julle sien hy stop, want hy lê tussen 90 en 180 obtuse. So I know my gradient is going to be negative. So kom ons gaan werk hom gou uit. Ek gaan sê die x van P, y van P. X van Q, y van Q. So gradient of PQ is going to be yp minus yq on xp minus xq. So now we're going to be 8 minus 4 on minus 3 minus 1. So ons sien, ons gaan 4 op minus 4. My gradient is minus 1 en dit is die waarheid want dit is 'n stomphoek. So now I'm going to equal the tangent of theta to minus 1. And because of the minus, if you do this, sit jou sakrekenaar in reverse mode, you'll get an obtuse angle. Jy sal 'n stomphoek kry
net soos wat jy verwag het, en dit is 135 grade. 135 grade. So theta, that's your inclination, is 135 degrees. Beautiful. Let's go to this question. There we've got the equation of a straight line that's not in standard form. En die vraag is, bepaal die inklinasiehoek van hierdie reguit lyn en rond dit af 2 desimale plekke. Determine the inclination of that straight line and round it 2 decimal places. So the first thing we need to do is to get the gradient. And to be able to get the gradient, we need to rewrite that thing into standard form. So ons hou vir y aan die kant. Take that to the other side of the equals 2. En ons gaan deel met 2 orals. If you divide with 2, one term, you must do it to all the terms. So now I've got my gradient. Daar's my gradient in standaard vorm, so ek kan gaan sê, the gradient of that line equals minus 3 on 2. Dis 'n afdraande lyn. I know it's going to be an obtuse inclination angle. So die tan van my inklinasiehoek gaan gelyk wees aan minus 3 op 2. So if I do the reverse action, minus 3 on 2, then I'll get an obtuse angle of 123.69 degrees. 123.69 degrees, and therefore theta equals 123.69 degrees. That's my inclination of that straight line. Next question is, if the inclination angle is 135 degrees, as die inklinasiehoek 135 grade groot is, en 'n reguit lyn gaan deur die punt 3, 2. Get the equation of the line. Kry die vergelyking van die lyn. So we know we've got an x and y, that's a coordinate. En dan het ons die inklinasiehoek, so ons het die gradient as ons die tan van 135 grade kry. So if you work out the tangent of 135 degrees, you get your value to equal minus 1. And that's the gradient. So kom ons gaan sit nou vir x en vir y in ons standaard vergelyking. Y equals, let's use the formula that we use if we've got 1 point and the gradient. Ons standaard vergelyking as ons een koördinaat en ons gradient het, is daai enetjie. So let's substitute. Y minus your y value, dan het ek my gradient x minus ons x waarde. Nou kan ons uitvermenigvuldig. Dis minus 1x plus 3, take the 2 to the other side of the equals 2. It becomes positive, and that's the name of your straight line. So y equals minus 1x plus 5 is the name of the line with an inclination 135 en 'n punt 32 waardeur hierdie lyn gaan. Graad 11, dit is baie maklik. If you know your learning work, I'll see you just now for more inclination angle sums.